Hello, welcome to my channel Statistics with Geeta. The correlation coefficient between two variables x and y is r equal to 0.6. If sigma x equal to 1.5 and sigma y equal to 2.0, x bar equal to 10 and y bar equal to 20. Find the regression line of x on y. So, நமக்கு the regression line of x on y is என்னன்னா x minus x bar equal to r into sigma x by sigma y into y minus y bar. இதில் எல்லா values நமக்கு தெரிஞ்ச values substitute பண்ண போகிறோம். That implies x minus 10 equal to 0.6 into 1.5 by 2.0 into y minus 20. So, the x equal to the 10 இங்கே போகும்போது plus 10 ஆயிடும் right sideல. So, 10 plus the 0.6 into 1.5 by 2 வந்து 0.45 into y minus 20. So, இப்போ simplify பண்ணும்போது x equal to 10 plus 0.45y minus 9. ஏன்னா 0.45 into 20 பண்ணும்போது minus sign இருக்கு. So, minus 9 வரும். So, 10 minus 9 is 1. Therefore, the equation of regression line of x and y is x equal to 0.45y plus 1. So, x equal to 0.45y plus 1. Thank you.